Le Spiderjack de chez ART est un concept innovant de nœud mécanique, créé en 2001 par l'arboriste et ingénieur allemand Hubert Kowalewski. Utilisé comme un nœud autobloquant classique dans un système de cordes en double, le Spiderjack permet de se déplacer dans l'arbre facilement. Lors de la montée, grâce à un système d'auto-ravalement de la corde, et à la descente, grâce à une gestion des frottements permettant de maîtriser sa vitesse. Le Spiderjack 2.1 est la dernière version disponible. Le principe d'utilisation ne diffère pas de la version d'origine. Les fonctions sont les mêmes et une fois encore, toutes les pièces sont remplaçables. Une nouvelle option sur le modèle 2.1 permet de changer une cheville dans le corps de l'appareil lorsque l'usure devient trop importante et accroît ainsi la durée de vie du Spiderjack. The Spiderjack can't be installed mid-line. So to set it up, the easiest way is to pass the length of the line through it. You then attach the spliced end of the line onto the carabiner next to the Spiderjack. Le choix de la corde est essentiel. En fonction de sa rigidité et de son diamètre, le Spiderjack se comportera de façon différente. Il peut être utilisé avec des rappels dont le diamètre est compris entre 11 et 13 mm, et cela sans avoir ni à changer de cam, ni à apporter de modifications au dispositif. En règle générale, le Spiderjack est plus performant avec des cordes de petit diamètre à gaine compacte. Okay, I'm going to start things off on the ground here, demonstrating the self-turning function of the ART Spiderjack 2. As you can see, the device doesn't need any weight of tail below to begin to self-tend. It will even function when the tail is deflected above you. This allows for easy position adjustment with one hand. The trick to getting the Spiderjack to self-tend, even with very little tail below the device, is to pull the running part of the line through the Spiderjack. If you're used to climbing on a hitch, you may be tempted to pull slack into your system down to your side and then tend with your spare hand. With the Spiderjack, it's really important to feed the running part of the line into the body of the device. As you can see, by doing this, the Spiderjack will self-tend even with no weight of rope below the device. Pour une utilisation optimum du Spiderjack, il est préférable de l'associer au Rope Guide de chez ART. Celui-ci permet de diminuer les frottements dans le système et d'augmenter la maîtrise de l'utilisateur sur sa corde. L'emploi du Rope Guide favorise des remontées à moindre effort, des déplacements plus fluides et des descentes mieux contrôlées. Le verrouillage automatique de la corde est immédiat. Cette caractéristique du Spiderjack, associée à l'effet d'auto-ravalement, permet au grimpeur de ne pas se retrouver en situation de mou excessif au-dessus de son système. La corde étant constamment en tension, le risque d'une chute devient moins important. Les personnes utilisant le Spiderjack pour la première fois peuvent parfois rencontrer des difficultés à bloquer la corde. Il est important de noter que le verrouillage de la corde se fait grâce au poids du grimpeur. Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir tendance à retenir une partie de leur poids dans la corde, ce qui nuit à l'efficacité du verrouillage. Okay, here we are at the top of the tree and it's quite blowy, so I'll try and speak up. I'm going to go through how to use the ART Spiderjack to descend. The device works by the user's weight forcing the cam or the clutch into the line. By pressing down on this lever, you release that and you descend.
As you can see, when I'm just using that, it can be quite jerky and quite aggressive. One complaint that's often levelled at the Spiderjack is that the cams and the body wear out quite quickly. Almost always this is caused by climbers trying to use just the metal clutch to control the speed of their descent. When you do that, the rope rubs at the edge of the cam and where it meets the body and wears the device away. It's really important to get into the habit of using the wooden block. Just get up next to you and show you the hand position. The correct hand position is using your fingers to depress the lever whilst your thumb forces the wooden block against the line. You can use the wooden block entirely to control the speed of your descent. I now have the metal lever entirely depressed and I'm using the wooden block to control the speed of my descent. This is much smoother. You can bring yourself entirely to a stop using the wooden block and then release the metal lever. It reduces the wears on the cam and on the body massively. You can use it for small little movement around the canopy or for big jumps. La gestion et la maîtrise sur le défilement de la corde est sans précédent. Une bonne utilisation du frein en bois apportera aux grimpeurs expérimentés une meilleure qualité des déplacements et une meilleure gestion des sauts. Chapitre 2. Complément. Are you ready? Rolling. About a year and a half ago, I started experimenting with introducing a length of dyneema, a short dyneema sling, to allow me to put a second carabiner into the system. As you can see, the dyneema is velcroed to the side of the Spiderjack in exactly the same manner that the splice side of the line was originally. The splice side of the line is now attached to the top carabiner. This makes changing over much faster because you don't need to redo the Velcro at every switch. In addition, the lower carabiner is now much less cluttered and there's much less possibility of cross-loading. We recently heard from ART that they're going to be releasing a new modification, an add-on part for the Spiderjack 2.1, which is an alloy ring which will replace the Velcro on the side of the Spiderjack. Cette nouvelle option peut être rajoutée sur le Spiderjack 2 afin d'avoir un montage à deux mousquetons. Le mousqueton du haut est orienté dans le sens de la corde pour éviter les interactions avec le brin courant. We do actually have another new modification from ART to demo during this video, but for now I want to go back and debunk one of the great myths about the Spiderjack. One of the real criticisms leveled at it is that it's not possible to move when your tail is above you, that you come to a dead stop. You see a lot of climbers coming up with stuff like little snaps, little revolvers, pulleys to be attached to their harness below them to provide a fair lead into the Spiderjack. That's actually a road I went down for a month or so. In the end, it just drove me nuts putting snaps on all the time, and I stopped doing it. I realised soon afterwards that this business about not being able to climb against the line isn't actually true. The Spiderjack works fine, just takes a lot more practice. The hand position is also really different. This is the one occasion where you don't use the wooden block. To go against the line, we're just using a couple of fingers and using the friction of the rope over the branch, the friction of the rope going across the handle to control the speed of my descent. As you can see, I'm able to move up and down quite comfortably, and even to jump. Une innovation de ART pourra venir compléter le Spiderjack 2.1. Un nouveau levier muni sur sa face inférieure d'une demi-poulie permet une diminution des frottements lorsque l'angle de la corde est aigu.
et donne une meilleure fluidité lorsque le mou de la corde se trouve au-dessus du grimpeur. Cette nouveauté sera disponible chez le revendeur ART. Un autre avantage du Spiderjack est le fait qu'il peut être ravalé par le dessus. Cela peut sembler être un détail, mais cette capacité à ramener le Spiderjack à soi peut s'avérer utile au quotidien et apporter de nouvelles options dans la planification du travail de l'arbre. Just the same old thing. Just the same old thing. No matter how much love you try to bend. Just the same old thing. You got a callous heart. From being torn apart. Now you labor every day. Une façon d'utiliser cette capacité du Spiderjack à être ravalé peut être de monter en footlock sur les deux brins du rappel au-dessus du dispositif. Lorsque vous arrivez à la hauteur voulue, il vous suffit de tirer sur le brin courant afin d'amener le Spiderjack à vous. Another option for making longer ascents with the Spiderjack, because of the very low position in relation to your harness, you can actually use SRT equipment along with it. This is the Intotrees microfrog. Set up the hand ascender onto the running part of the line, flip off the croll, keep it out of the way, put the loop on, and I'm off. You're not ascending a proper SRT. For every metre of line that passes through the Spiderjack, you're only going up half a metre. Nevertheless, it's a very physically undemanding way of gaining height. En attendant la prochaine fois, prenez soin de vous et grimpez prudemment.